আসসালামু আলাইকুম। নিশ্চয় ভালো আছেন। আমি আমার কুইক ব্রেকে আপনাদের সামনে কয়েকটা বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই। সেটা তার অন্যতম হলো ইউরোপিয়ান স্পেশাল হিউম্যান রাইটস ডেলিগেট আপনার ইমন গিলমোর, আইরিশ বর্ন ডিপ্লোম্যাট। উনি আজকে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলমের সামনেই এমন কিছু কথা বলে গেছেন, আপনাদের শোনা উচিত। Now you can decide whether it goes with the government or not. Okay? আজকের এই যে উনি যে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন, সেখানে উনি কিছু নতুন ফেজের কথা বলেছেন, টু কিপ দ্য রিলেশনশিপ। আমি আবার বলছি, to keep the relationship with Bangladesh. I mean, how the relationship will be with the Bangladesh, it is depending upon on human rights grounds. It's খুব significant. It has a significance. Okay? আমি আপনাদের সামনে এই বিষয়টা, I'm on job right now. Okay? I have to go back again. So আমার এই সংক্ষিপ্ত সময় আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। তারা প্রতিদিন বলেন যে তারা কনভিন্স করেছেন আপনার ইউরোপিয়ান প্রতিনিধিদেরকে, আমেরিকানদেরকে তেমন একটা বলেন না, কারণ আমেরিকানরা আবার এটার পাল্টা জবাব দিয়ে দেয়, বা ইউরোপিয়ানরা এই জবাবটা তারা এত সহজে ভাবে দেয় না। এজন্য তারা প্রতিদিন মিথ্যা তথ্য বাংলাদেশের মানুষের সামনে প্রেজেন্ট করে থাকেন। আমি আপনাদের সামনে সিগনিফিকেন্ট ওনার প্রত্যেকটা বক্তব্য ছিল নতুন বিজনেস এন্ড হিউম্যান রাইটস। অর্থাৎ তারা বলছেন যে নতুন ফেজ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ বিজনেস এন্ড হিউম্যান রাইটস। নাও এই কথার অর্থ কি? এই কথাগুলোর অর্থ হচ্ছে, যদি বাংলাদেশের মানবাধিকার কন্ডিশনে বা অবস্থায় এই ইউরোপিয়ান প্রতিনিধি দ্বারা সন্তুষ্টবাদ, ইফ দে প্লিজড উইথ দ্য হিউম্যান রাইটস কন্ডিশন ইন বাংলাদেশ, they may go with Bangladesh, this government particularly. Okay, if not, there is a consequence inevitably. Just take a look at this. আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপনা করতে চাই বিষয়টা, যে উনি আসলে কি বলেছেন, এবং ভেরি ভেরি সিগনিফিকেন্ট আজকের উনার বক্তব্যটা মন্ত্রীর সামনে। হি জাস্ট স্ল্যাপড on his face in front of him. Take a look at this video. We are now living in a world where I think consumers are becoming more aware of where products are coming from and ask themselves questions about what is happening in that supply chain, and also where investors are also more aware of the human rights environment. Okay. So I think you need to listen to it. What he said the consumers, অর্থাৎ তার দেশে যে প্রোডাক্টগুলো কিনেন বাংলাদেশ থেকে, they are now raising the questions, which this product, where is this come from? Is it come from a country where the human rights violations being occurred every single day or not? So এরপরে আপনার যে লেবার রাইটস, এই দুটো জিনিস পার্টিকুলারলি উনি বারবার বলছেন, হিউম্যান রাইটস এন্ড ইকোনমি, অর্থাৎ এন্ড বিজনেস। যেখানে তারা যাবেন এখন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন পার্টিকুলারলি, তারা মানবাধিকার এবং বিজনেস, এটা পূর্ব শর্ত হচ্ছে হিউম্যান রাইটস কন্ডিশন। নাও if they do not do anything else with the government, the Bangladeshi government, present government, you have to understand they're satisfied, pleased with the human rights condition in Bangladesh right now, undoubtedly. Excuse me. If not, then there is a consequence for the government, inevitable. So এরপরের বক্তব্যটা শুনেন আপনারা। That what Bangladesh and the European Union need to do together is to prepare and work together more closely to benefit from that new environment where there's a closer relationship between business and human rights and economic activity and human rights. Here we go. Buffed relating to the human rights ground. Easy and simple. Now, আপনারা জানেন যে বাংলাদেশের মানবাধিকার কন্ডিশনটা আমেরিকান গভর্নমেন্টের কাছে, স্টেট ডিপার্টমেন্টের কাছে, জাতিসংঘের কাছে, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কাছে ভেরি নাজুক, অর্থাৎ ওয়ার্স্ট, ভালনারেবল, অর্থাৎ মানুষের অধিকার এখানে ভেরি ভালনারেবল। ওকে, সুতরাং যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে আপনি ধরে নিতে পারেন দে আর নট স্যাটিসফাইড অর প্লিজড উইথ দ্য কন্ডিশন অফ দ্য গভর্নমেন্ট। বারবার তারা আনছেন ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস এন্ড দ্য হিউম্যান রাইটস, বিজনেস এন্ড দ্য হিউম্যান রাইটস। আমি বলছি না something gonna happen, but trust me, this is a hint. If you do not understand that, it's your problem.
but I understood that. What does he wants to say? Okay, he does. Let me give you the another one. আপনারা শুনেন প্রথম থেকেই। The High Commissioner for Human Rights recently called it the human rights economy, and I think it's a good phrase. Okay, so another thing is, you see, he said the High Commissioner of the European Union, okay, on human rights. উনি বলছেন যে বর্তমানে যা কিছু হবে অর্থাৎ হিউম্যান রাইটস এর ভিত্তিতে হতে হবে, অর্থাৎ হিউম্যান রাইটস ইকোনমি। If you have this problem, we're not with you. We're not going to do business with you. Easy and simple answer. I mean, I'm not making any false story. I mean, with these guys, I just presenting in front of you what he just said. Okay, and take a look at it from the beginning as well. Governed by about 75 different judges and as a liar কথাটা শুনে লাভ নেই. He's a liar. He's a first class liar, qualityful liar. He follows Prime Minister Sheikh Hasina every day, so that's why he lies so much. Okay, আমি আপনাদেরকে শোনাই। Committee, we will remain committed for hosting a free and fair election. Thank you. আপনি দেখেন how confident he is, like very confident that তারা নাকি a fair and credible election. Can you imagine that? Can this guy conduct an election which is free and fair? It is almost impossible. হিমালয় পর্বত যদি নিউ ইয়র্কে বলেন চলে এসেছে মালদ্বীপ থেকে, সরি নেপাল থেকে, I trust it, I believe it. But তাদের অধীনে বা প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনার অধীনে বাংলাদেশে কোনো ক্রেডিবল বা ফেয়ার ইলেকশন হতে পারে, এটা যদি আপনি বিশ্বাস করেন, you can probably need to see a psychiatrist, by the way. So take a look at this, how he starts with regarding elections was addressed to me. Let me say first of all that whenever we look at elections, we look not just at what happens on the day of voting. We also look at the pre-election environment, who can participate. Okay, so he said, we do not recognize an election based on the election day. We do recognize election process by election before the election day, how the things moves on with the other political party, but the electoral environment. That's what he meant over there. Take a look at it once again. Situation of political parties, situation of political debate, situation of the media, and how the election is, and of course the arrangements, the administrative arrangements and electoral arrangements for the organisation of the election. Now we have had an election mission and exploratory mission here over the last 2 to 3 weeks. I don't want to second guess their report. They're compiling their report now, and that will go to the High Representative. And based on that report, the High Representative will make a decision as to whether or not we send a formal. Okay, so here's the thing. So he said he didn't say anything else, but look at his face, how displeased with everything. I mean, you can guess from his face, right? But still, আমি যদি এটা বলি এখন তো এটা অতিরঞ্জিত হয়ে যায়, right? But we gotta wait a little bit. I mean, let him go back, right? And then probably he would present his reports to the high authorities, and they will make a decision. Then we'll be able to know that what is going on and how will be the election. At the end of this year or maybe the beginning of the year, okay? But pretty much, I can say that his face saying something different. And that the consequence for the government is inevitable. That's what I can say. Like I say, guys, do not trust me what I say. I always say something. Don't believe. Just watch. এই যে আমি আজকে এখন যে আমি বলে গেলাম আপনাদেরকে, you don't have to believe it. Just watch it. Watch and go and wait. Like I said, wait for that. What he said. Mission for the elections itself, and I don't want to speculate as to what that decision will be. I was also asked about the general situation in Bangladesh. I think we're entering a new phase, and I think we need to look at how we can work together to build on, for example, the trade relationship that has built up over many years and the system of trade preferences. I think the new phase that we're entering is one where
there is going to be a greater focus worldwide on economics and human rights. Okay, so once again, this is the beginning, right? So উনি কিন্তু বলে গেছেন যে আমাদের কার্যক্রম ভবিষ্যতে বিজনেস এন্ড ট্রেডস and the business activities will be depending upon the human rights ground. So now যদি তারা কিছু করেন না, আমরা যারা বলছি বাংলাদেশে হিউম্যান রাইটস এর সমস্যা আছে, আপনারা আমাদেরকে এসে ধুয়ে দিবেন। কেন ধুয়ে দিবেন? এই কথাগুলা বলার পরে যদি ওনারা মনে করেন বাংলাদেশ is on a right track, then absolutely Bangladesh human rights condition is fine. We don't, I mean, আর এটা নিয়ে কোনো কোয়েশ্চনই চলে না এখানে। এবং their observations and আমি যদি বলি যে reports that would be coming, I mean, you can trust this one. This gentleman is from Ireland. So Irish people they're very sophisticated. Trust me, and they're very fair. I mean, Ireland মানুষ যারা আপনারা যারা জানেন ইউরোপিয়ান কান্ট্রি আয়ারল্যান্ড বর্তমানে আছে। সুতরাং আপনি বুঝতে পারছেন যে এই মুহূর্তে সবকিছু ডিপেন্ড করবে আপনার উনাদের রিপোর্টের উপরে, এবং আমি বিশ্বাস করি উনাদের রিপোর্টের উপরে ভিত্তি করে ইউনাইটেড নেশনস and United States of America, they have their own report. They do everything differently from than anyone else. Okay, so এটা খুব significant, and let's see what they bring for Bangladesh and the upcoming election, and for democracy, what kind of news they can give us. In about week, 2 weeks, 3 weeks, or within a month. I believe that it's going to be a very short as possible time within. Why? Because the election is very upcoming and at the doorstep right now. So ladies and gentlemen, যারা তারা বলছেন যে সবাইকে তারা কনভিন্স করে গেছেন, কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখবেন, indirectly he just threatened the government here because of the human rights ground. He threatened. এখানে মাত্র থ্রেট দিয়ে গেলেন এখানে উনি, কারণ উনি বারবার কিন্তু এই কথাটা এখানে আনছেন, human rights with business, human rights with business activities, human rights and trade relationship. And the new phase, they said they would determine everything to keep the relationship with any government or any country based on the human rights ground. So little bit একটা guess বা idea আপনারা পেতে পারেন এই জায়গা থেকে. That's what I have just given you. Tried my best to give you. I don't know, how would you accept it? But just wait and see. This gentleman will depart pretty soon Bangladesh and present his reports. Based on his report, something coming for Bangladesh. Maybe good, maybe bad. Let's watch and see and wait for that. Okay? Be blessed. Assalamu alaikum. I don't have the time.